গাজা ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে একের পর এক রকেট হানায় চমকে দিয়েছিল ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা। বিষয়টির সঙ্গে ধাতস্থ হতে না হতেই গাজার সীমান্ত দিয়ে দক্ষিণ ইসরায়েলের শহরগুলিতে ঢুকে নৃশংস অত্যাচার চালায় ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা। মঙ্গলবার 10ই অক্টোবর থেকে সেই শহরগুলির ফের দখল নিতে শুরু করেছে ইসরায়েল গ্রাউন্ড ফোর্স। এর মধ্যে গাজার সীমান্তে জড়ো করা হয়েছে প্রায় 3 লাখের কাছাকাছি ইসরায়েলি সেনা। সেই গাজার সীমান্তে শয়ে শয়ে সেনার গাড়িকে এবার এগোতে দেখা গেল, গলায় দেশাত্মবোধক গান। আজতকের গ্রাউন্ড রিপোর্টে ধরা পড়ল সেই এক্সক্লুসিভ ছবি, দেখুন সেই ভিডিও। Fighting has intensified close to the Gaza Strip. Right behind me you can hear not just the bombs, and you can see plumes of smoke rising above the skyline. You can also hear the machine gun fire. You can also hear the staccato of small arms fire, one after the other. This is an indication that the fighting is now getting really close to the Gaza Strip. Just a short while back, we saw several convoys move in quick succession closer to the Gaza Strip. Of course, the artillery, the armor, the mechanized infantry, they've already moved in this direction, all along the Gaza Strip. All indications that the Israeli army, after pounding Hamas bases close to Gaza, is now preparing for a ground assault. It's not if, but when will that ground assault actually take place in real terms, in large numbers. The Israeli army says this has been the fastest and the largest mobilization of troops. 3 lakh troops have been mounted on both sides of the border. And watch these images right behind me as more vehicles, more Humvees now head towards the border. Armed to the teeth, these soldiers are heading towards the border, one after the other. This is the latest situation on ground, on the road that leads to Gaza. ইসরায়েলি সেনার গাড়িগুলো গাজা স্ট্রিপের দিকে এগিয়ে চলেছে, গাইছেন দেশাত্মবোধক গান। দেখুন আরো একবার সেই ভিডিও। Massive movement of the Israeli army right behind me. Watch these images. You see a large number of Israeli army personnel moving right towards the front lines. Watch these images. These are soldiers of the Israeli army moving towards the mission along the borders remains extremely grim, and you can see these images. These are soldiers who are all moving towards the front line, one after the other, one vehicle after the other, and all singing songs of bravery and patriotism. Songs of bravery, songs of patriotism, songs that fill Israel with enthusiasm and the will to fight. Here is where you see these Israeli soldiers singing songs of bravery on their way to the border. This is one of the final lines. This actually shows you the morale of the Israeli army. This is the and you can see their morale high. They're singing songs of valor. They're singing songs of patriotism as they head to the border to defend their nation from radical terror represented by Hamas. These are soldiers who could well be going across sooner than later to decimate the threat that Israel faces. গাজা ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে একের পর এক রকেট হানায় রীতিমতো চমকে গিয়েছিল ফিলিস্তিন জঙ্গিরা। বিষয়টার সঙ্গে ধাতস্থ হতে না হতেই গাজা সীমান্ত দিয়ে দক্ষিণ ইসরায়েলের শহরগুলিতে ঢুকে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা। মঙ্গলবার 10ই অক্টোবর থেকে সেই শহরগুলির ফের দখল নিতে শুরু করেছে ইসরায়েল গ্রাউন্ড ফোর্স। এর মধ্যে আবার গাজার সীমান্তে জড়ো করা হয়েছে প্রায় 3 লাখের কাছাকাছি ইসরায়েলি সেনা। আর সেই গাজার সীমান্তে শয়ে শয়ে সেনার গাড়িকে এগোতে দেখা যাচ্ছে, গলায় দেশাত্মবোধক গান। আজ তাকে গ্রাউন্ড রিপোর্টে ধরা পড়ল সেই এক্সক্লুসিভ ছবি। Songs of bravery on their way to the border. This is one of the final lines. This actually shows you the morale of the Israeli army. This is the last
and you can see their morale high. They're singing songs of valor, they're singing songs of patriotism as they head to the border to defend their nation from radical terror represented by Hamas. ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধের সমস্ত আপডেট পেতে আজতক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজতক বাংলা, বাংলার নাম্বার 1 হোয়াটসঅ্যাপ নিউজ চ্যানেল।